Ничак, ми будет дару. Do you need some help? There's work to be done. Вставай, Индра, рассвело уже. Индра, ты меня слышишь? Вставай, Индра, просыпайся. День настал. Индра, ты меня слышишь? Аллилуйя, я уж думала, ты не проснешься. Тебя мучили кошмары. Тереза. Да у тебя жар не спал. Хоть дядя будет и не рад, а придется тебе еще тут полежать. Где я? В столице? Мы на месяц моего дядюшки в Ратое. Больше и некуда было деваться. Что случилось? Ты не помнишь ничего? Оно и неудивительно. Я тебя в столице нашла, когда эти разбойники напали. Я думала, тебе уж конец, но ты еще дышал. Боже мой, зачем ты туда вернулся-то? Там чистый ужас творился. Злодеи всех убили, кто не убежал. Родители. Я их похоронить хотел. Как же иначе? Не волнуйся, я все сделала. Что тебе? Это любой добрый христианин сделал бы. А теперь спи, набирайся сил. Проснулся. Доброе утро. Сейчас полночь почти. Ты весь день не проспал. Ох, по мне будто конь потоптался. Куда там кони тебя сильнее избили? Но хотя бы жара больше нет. Как тебе удалось меня спасти? Тебе повезло. Я в столице была и увидела там Сбышека и его головореза. Я пыталась их отвлечь, но толку бы не было, не явись туда воины из Таунберга. Они искали тебя и спугнули разбойников. Господи, да что же ты в столице делал? Смерти ждала. Что? Они моих братьев убили, семью убили, друзей. Север. Все, кто дорог сердцу был. Одного из братьев моих в шахте убили. После такого. Зачем мне жить было? Не говори так. Всегда есть надежда. Нет ее. Но это и не важно. Я теперь совсем другая. Искали и меня. Да, их пан Дивиш послал, а за главного был сотник Барик. Ты скажи, зачем такой знатный господин вдруг ищет кузнеца? Пан Дивиш обещал пану Рацигу, что за мной присмотрит. Но зачем ему это нужно, в толк не возьму. Сил нет больше. Оно и неудивительно. Я тебе воды принесу и еды. А ты пока отдыхай, ты все еще очень слаб. Доброго тебе утра, как сегодня наш болезный. Я так хорошо себя не чувствовал с тех пор, как меня колесовали на городской площади. Вот ты и шутить снова начал знать. Полегчало. Мой дядя будет рад это услышать.
Мне и так пришлось постараться, чтобы он разрешил тебя сюда привезти. Завяжись ты еще немного, он бы и правда тебя на площадь выбросил. Можешь оставаться, пока другое жилье не найдешь. Но учти, дядя просит платы за то, что тебя взял и выхаживал. Это дом твоего дяди? Мы на Ротаевской мельнице. Мой дядя мельник пешка. Он меня взял, а я его уговорила и о тебе позаботиться. Хватит мне тут лежать. Дядя рад, конечно, будет одним голодным ртом меньше. Но достаточно ли ты поправился? Достаточно, чтобы знать, что делать. Где пана Рацига найти? Он в Нижнем замке Перкштайне. Гостит у пана Гануша из Липы. Но тебя, человека простого, туда так просто не пустят. Я знаю пана Рацига, и я ему меч не принес, как должен был. Мне надо его увидеть. Как знаешь. Но сперва поговори с моим дядей. Ты 2 недели с лишним в койке лежал, а он лекарю платил за лечение и лекарства. Ты ему уже немало задолжал. Я 2 недели тут лежу. Боже, правый. Лучше 2 недели в постели, чем вечность в могиле. Если бы не мой дядя, тебя бы тут вообще не было. Я вам обоим жизнью обязан. И в долгу не останусь. Даю слово. Хорошо. Только поешь, пока в город не пошел. Ты еще слаб. На столе есть еда. Эй, парень, поди сюда. Эй, Меня зовут Инджих. Спасибо, что присмотрели за мной. Меня зовут Пешек, я тут мельник. Тереза моя племянница. Она ухаживала за тобой 2 недели, пока ты болтался между жизнью и смертью. И, кстати, о смерти. Пока ты был болен, ты здорово задолжал Костоправу.
который приходил отпаивать тебя зельями. Ох, и много же он дерет. Я заплатил ему, что мог. Но на тебе долг. Ясно. Что ж, лучше быть должником, чем трупом в канаве. Сколько я должен? Я работы не боюсь. Разгребая навоз, ты с ним не расплатишься. У меня может найтись для тебя дельце, но с ним не каждый справится. Докажи, что ты умный парень, и я предложу тебе способ заработать серьезные гроши. Что скажешь? Что тебе от меня нужно? Пустячок. Забрать кое-что у кое-кого и принести — это кое-кому другому. И не попасться. И впрямь несложно. Кроме не попасться. Кто будет меня ловить? Не волнуйся, это обычная работа. Только для нее требуется человек с определенными склонностями. Ты боишься трупов? Честный человек трупы не трогает. Это работа плача. Ты что же думал, я дам тебе мотыгу и отправлю в поле? Нужно кое-что раскопать. Скажи мне, ты будешь прятаться за глупыми правилами или готов на необычную работу? Я был готов почти ко всему, но это как-то слишком. Что ж, расскажи поподробнее. Слушай, мой приятель Войтек, мельник из кухельницы, приглядел себе одно колечко. Беда в том, что колечко зарыли вместе с тем разбойником, который его носил. Господи Иисусе, ты хочешь, чтобы я выкопал труп, снял с него кольцо и отнес твоему приятелю в кухельницу? Для тебя нет ничего святого. Гроши важнее принципов. Разбойник мертв, ему кольцо уже не нужно. А тот, кто первым придумал, что не по-божески беспокоить трупы, никогда не читал Библию. Это просто тело человека, только без души. Как можно питать отвращение к тому, что создал Господь? I think I've already heard more than I need to know. You've got the tongue of the devil himself. If you tried hard enough, I bet you could justify sodomy with a goat. Следи за языком, парень. Где-то здесь была лопата. Если что-то пойдет не так, приходи ко мне. И вот тебе кое-что сверху, чтобы копать было веселее. Спасибо, лишним это не будет. До чего я докатился? Выкапывать трупы. Да, и берегись палача и его собак. Жестокие твари. И я не только о собаках. Собакам-то можно просто бросить мясо. А вот палача старайся не злить. Куда я тебя дать? Ты уже ел. Да, очень вкусно было. Сама испекла. Сама рада, что понравилось.
Добрый день. Как ротаевский народ ладит с беженцами? Им, конечно, нелегко пришлось, но ведь у нас тут нет места на всех. Долго они еще будут жить на наших улицах? Добра от этого не жди. Что если кто из них чуму к нам принес? Каков из пана Гануша правитель? Пан Гануш хороший правитель. А вот когда этот никчемный пан Ян его место займет, еще наплачемся. Знаешь что-нибудь о полцах из войска Сигизмунда? Ужасные вещи, ужасные. Говорят, они с людей кожу сдирают, а уж что с женщинами делают, лучше себя жизни лишить, чем к ним попасть. Звери они, животные. До свидания. Доброго тебе дня. Чего изволишь? Для тебя был... My respects to you. Да будет с тобой. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum.
Там кто-нибудь сидит. Can you help me with training my dog? Certainly. Я хочу изучить основы. All right. But it will cost you. Может, в другой раз. Меня прислал мельник Пешика. Он извиняется и просит передать, что в прошлый раз не довесил тебе муки. Просит прийти за тем, что тебе причитается. Вот мошенник. Сколько там? Полмешка. Не кот чихнул. Это точно. Немедленно пойду к нему. На левой пусто, на правой... Черт, тоже ничего. Где это треклятое кольцо? Меня сейчас стошнит от этой вони. Пешек мне за это заплатит.
Что за шутку ты вздумал надо мной пошутить в прошлый раз, негодяй? Я впустую ходил на мельницу. Убирайся и не смей больше тут появляться. Да будет с тобой быть. Желаю тебе быть. Попробуйте скрыться. Возьми отмычку в правую руку и нащупай зажим. В левой руке держи нож. В нужный момент поверни механизм. Это несложно. Нужно только потренироваться. Давай, пошарь отмычкой в замке. Нашел? Отлично. Теперь проворачивай механизм ножом. Ты силой сломал замок. Этот звук откуда на горе можно было не слышать. Тебе стоит быть осторожнее, ведь опытный стражник сразу же узнает этот звук. Ты ловкий парень, Индра. С тебя еще выйдет только. Но имей в виду, этот сундук так баловство. С настоящим замком надо лучше следить за отмычкой. Если хочешь, можешь потренироваться еще. А потом берись за дело. В могиле было тело, но кольца на нем не было. Какого черта? Тише, Индра, остыни. Если кольца не было на трупе, его, наверное, палач снял. Ну, конечно. Теперь ты попросишь, чтобы я отобрал кольцо у плача. Умница. Только подходить к нему с этим не стоит. Он не любит, когда с ним говорят о кражах у покойников. Лучше выкрасть его из дома. Ладно, я найду кольцо. Оно должно быть спрятано где-то в доме в сундуке. И слушай, Индра, ты знаешь, что делать, если встретишься с замком? Что делать? Отжать ломом. Нет, придурок. Ласково и заботливо открыть его. Без лишнего шума. Словно с девицей переспать. Да, я знаю, как это делать. Отлично! По крайней мере, ты не полный неуч. Вот тебе отмычка. Ты можешь рассказать мне о других мельницах. Нас здесь трое еще войтек на Кухельницкой мельнице. И Симон в Сазаве. Расскажи про Симона из Сазова. Странный парень, одиночка, болтать не любит. По характеру чистая гончая. Если уж вцепился во что-то зубами, доведет до конца. Даже если идти придется по трупам. Расскажи мне про Вытека. Он молодой и горячий, очень вспыльчив. Но если получше узнать его, то он отличный парень. Сердце у него на месте, и он всегда готов помочь. Только вот он ввязался в ссору с ростовщиком, Вольфрамом Прудой. Скользкий тип. И теперь они враждуют. Расскажи мне о себе.
Да что тут рассказывать? Я родился на мельнице, живу здесь, да и умру тоже здесь. Но до того у меня много работы, и я надеюсь снова увидеть мир на своей земле. Да пребудет с тобой Бог. Чем я могу помочь? Good luck then.
Что это за шум? Мать, что тебе здесь нужно? Иди и поиграй еще где-нибудь.
Что такое? Что-нибудь еще? Что это за шум? Там в королевстве. Что это было?
Что? Это простой медный ободок. Оно и медного гроша не стоит.
Да будет с тобой быть. И это было для тебя. Отлично. Ты показал себя надежным парнем для такой работы. Теперь отнеси кольцо мельнику Войтеку в кухельницу. Он даст тебе работу. И мне ты тоже скоро понадобишься. Умный парень здесь без работы не останется. По меньшей мере я буду покупать у тебя сомнительный товар. Такие вещи, которые раньше принадлежали другим, и кому попало их не продашь. Ты будешь покупать у меня краденое. Спасибо. Это может оказаться полезным. У меня есть кое-какие вещи, которые ищут их владельца. Давай подумаем, что с этим делать. Увидимся позже. У меня есть кое-какие вещи, которые ищут их владельца. Да, увидимся позже.
Что? Нет. Проваливай. Чего тебе теперь от меня надо? Да хранит тебя Бог. Рад встрече. У меня есть кое-какие вещи, которые ищут их владельца. Бывай. Я бы хотел обсудить цену. Конечно, почему бы и нет? Знал, что мы договоримся. О, что тебе нужно? Мог
дать мне поспать вместо побудки ради такой чепухи? Эй, ты, а ну снять. Сдавайся, ты ответишь за нарушение закона. Твой конец близок. Я сдаюсь. Тебя видели, пока ты орудовал отмычкой. Что ж, ты это не скоро забудешь, потому что я из тебя вытрясу целую кучу монет за нарушение закона. Да ладно, друг мой. Ты знаешь, что я служу пану Рацигу Кобыли, верно? Ну да, конечно. И ты думаешь, что это ставит тебя выше закона? Подумай еще раз. Проклятие, держи свои монеты. Ладно, но позаботься о том, чтобы этого больше не случалось. А поскольку я тебе доверяю как вору, то я лично тебя обыщу, чтобы не пожалеть. Лучше отдай мне всю свою добычу. Рэй, ты не мог бы подойти ко мне? My respects to you. Почему ты болтаешься без дела? У тебя нет работы. Нет, мародеры Сигизма забрали все, что у меня было, и я вынужден просить подания. С виду ты добрый парень, ты не мог бы мне помочь? В чем дело? Поскольку я все потерял, я стараюсь выжить как могу. Однажды меня поймали, когда я залез в чужой карман, и с тех пор я даже не могу показаться на площади. Стражники сразу же на меня набросятся. Так, значит, ты вор. Ладно, переходи к делу, но руки держи на виду. Один ублюдок из стражи, Паздера, отобрал у меня гроши, которые я заработал, когда просил подаяния. Он заявил, что я их украл и забрал их себе. Свинья эдакая. Ну так вот, если бы ты смог вытащить их из его кармана и вернуть тому, кому они принадлежат по праву, то есть мне, я бы с тобой поделился и еще научил бы тебя паре уловок. Что скажешь? Хорошо, я уверен, что справлюсь с этим. Сколько грошей у тебя было? Все, что у него есть. Половина твоя. Все, это немного подозрительно. Соглашайся или уходи, решать тебе. Но если ты заберешь мои гроши у стражника Паздеры, я уверен, что нашел бы для тебя и другую работу. Вот твои гроши. Я немного проследил за тобой и не видел, как ты крал эти гроши. Но дело твое, гроши есть гроши. Я отдам тебе обратно часть грошей, как и обещал. И у меня есть для тебя другая работа. Ой, окей. Стой!
Кто таков? Куда идешь? Я Индожих, сын кузнеца из столицы. Иду к господину своему, пану Рацигу кобыли издвожиться. Ну, конечно, паренек. А я тогда папа римский. Что тебе нужно от пана и с какой радости? Он должен тебя принимать. По мне, может, и не скажешь. Но я честь и долг понимаю. Мой долг рассказать пану Рацигу, что стало с мечом, который он ждет. Ну, как знаешь, иди. С тебя же шкуру спустят, если пан Рацик осерчает. Бывай, пока. Слава Иисусу Христу! Да пребудет с тобой. Для каждой кухни и каждого поля мои товары, облегчат кассы и ваши. Индра, ты здесь какими судьбами? Я думал, тебя в живых нет. Долго рассказывать. А ты что, как из столицы выбрался? Ты не поверишь, в ту ночь разразилась жуткая буря, и нехристи Сигизмундовы бежали в свой лагерь. Они не думали, что пан Рацик нас под покровом бури и выведет. Вся деревня ушла, тихо, точно мыши, никто и не увидел. Когда эти головорезы утром напали, им только и осталось, что старый замок с козлом внутри. Вот бы их рожи увидите. И то верно. Славно вы их провели. Еще увидимся. Чесночный суп на зиму, луковый на весну. Баржа для вкуса и черноты подпорезки. Попробуйте. Да пребудет с тобой. А ты знаешь, что там случилось? Говорят, Сигизмунд воюет с чешскими панами и похититель короля. А наш правитель заключил союз с Вацлавом. Да пребудет с тобой.
Доброго тебе дня. Да прибудет с тобой жена. Да будет с тобой, Господь. Да хранит тебя Бог. Тебе нужно основательно вымыться. Ты отнюдь не розами пахнешь. До свидания. Да прибудет с тобой. Рассказывал я тебе. Только взгляни на эти огурчики. Они всю зиму будут твердыми. Что это было? Морковка и яблочки. Свежее настроение поднимают.
спаржа и огурцы от всех болезней. Подходите и покупайте. Разные товары. Инструменты. Привет. Меня интересуют ваши услуги. И чего бы тебе хотелось? Мне точно нужен лекарь, пусть осмотрит мои раны. Потом горячая ванна и одежду мою постирайте. Как пожелаешь. Гроши у тебя есть. Слишком дорого. Дело того не стоит. Как знаешь. Я бы хотел... И чего бы тебе хотелось? Хотелось бы полечиться и искупаться. Да еще одежду мою выстирайте. Ну, конечно. Только гроши вперед. Хорошо. Держи. Уверена, ты получишь огромное удовольствие. До свидания. Я бы... И чего бы тебе... Нет, не пойдет. Я бы... И чего бы тебе... Я слышал, что у вас тут есть хорошенькие девицы. Это можно устроить. Но оплата вперед. Так много не дам. И сколько же ты хочешь заплатить? Вот тебя бы... Слава Иисусу Христу! Прощай.
Поглядите на него, любовничек. Что ты будешь делать? Не хочешь ли ты, немного прогуляться? Прогуляться? Я бы с радостью, но сейчас не могу, Индра. Мне нужно время, чтобы прийти в себя. Как скажешь. Дело не в тебе, Инджих, просто сейчас не самое лучшее время. What's that dog you have here? He looks familiar. Don't you remember him? It's Mart, the butcher's dog from Skalitz. Ah, of course. When I went back to bury my parents, he was guarding his master's dead body. A faithful dog. How come he's here? When we carted you here, we took Mutt along too. He's been hanging around the mill ever since. What does the miller have to say about it? He can't stand him. How's that? Every time he sees him, he starts shouting that he's a useless mouth to feed and that'll skin him. Jesus. And it didn't even soften his heart when Mutt brought a hare from the woods. He was happy to eat it, but it didn't change his mind. I could have a word with him. That would be a waste of time. How long has he been with you? More or less since we came here. He runs off now and again, but he always comes back. Sometimes I don't see him all day. I think he likes to go wandering. How's he doing? A lot better now. I slipped him something good now and again when Uncle wasn't looking. He won't starve to death then. Does he obey you? Me? Not much. He's got a mind of his own, and I'm just not strict enough. Ah, spoilt then. No, he just hasn't learned many commands. But he's well able to beg for a piece of meat. So he's doing quite well then? Yeah. I'd keep him, but he reminds me too much of Tinker, you know? I don't want to think about Skalitz. So I thought maybe you might take him with you? Me? I'm sure the two of you would get on great. He's a handsome fella and lovable. I'd be very... But we never had a dog at the smithy. We never... Come on. I don't know. Oh, come on. All right. I'll take him. Thanks, Henry. Go and get him then. He's sniffing around somewhere. What actually happened to you in Skalitz? I mean, during the attack and... Well, you know. That's a long story. Not a very cheerful one. Are you sure you want to hear it now? I do. All right then. It was a day like any other. Another ordinary day in my ordinary life. I awoke at first light, before the others. I like those kind of mornings best. When the first rays of sunshine quickly drive away the nighttime cold. Hello, you. Come here. And the breeze carries the scent of dew-covered grass and the bloom of spring. Aren't you a nice boy? I wanted to get my chores done before the rest of the household was up. And this morning seemed made for that very purpose. Right, better get to work. I have to feed the hens, weed the garden, feed Tinker. I'd better get it all done before Papa is up.
Look what I've got for you. You'll love this. I must bring Tinker a piece of meat. That'll be a nice treat. Here, chickie, chickie, chickie. Here you are, girls. Fill your beaks. Look what I've got for you. You'll love this. That should do it. The garden is looking how it should again. What do you need, Papa? Go up and see the blacksmith. He made some nails for me. Here's some coin.
All right. Anything else while I'm at it? No, unless you want to stop off at the market and buy some supplies. And before you go, wake Samuel. The boy's still lying in bed and won't stir. He ought to follow your example and Stibor's. You two don't have to be pushed to work. Well, at least he's still better than that good-for-nothing Zbyszek. The lazy wretch. A helper like that isn't worth a damn. If it weren't for his father, God rest his soul, I'd have thrown him out on his ear long ago. Now, Father, you shouldn't be so hard on Zbyszek. You know he hasn't had an easy life. And who has, girl? That's no excuse for laziness. You could tell him to get his ass to work, too. Right. Go for nails, send Samuel and Zbyszek to work. If it's at all possible. Aye, just so. Oh, and Teresa, once you've done all your chores for the day, I've a little surprise for you. A surprise, Pa? Don't you want to tell me about it now? Curiosity killed the cat. What kind of surprise would it be if I told you, girl? Oh, all right. Pa says you're idle, and if you carry on like that, he'll throw you out. Ah! Why would he do that? Then he'd be left only with Stibor, and Stibor's not going to break his back working either. Don't you talk about my brother that way. Do you think I can't see for myself who works here and who doesn't lift a finger? Huh. What would you know about real work? You're just a girl. I know a lot more about it than you. Father is right. You're always idling or slacking off somewhere. Seems to me like dear Papa lost that dice again and he's taking it out on me. Now leave me be. I'll go to work when I'm good and ready. Sammy, get up. It's broad daylight, and the birds are singing. Yeah, I'm up. Have a bite to eat before going to the mine. All right, Ma. You don't have to treat me like a child. Looks like it'll be nice today, eh? I could go to the pond fishing. But you have to go to work. I know. But maybe I can slip off after lunch. There'll be no slipping off. You know very well Nemoy has been complaining about you. What, about dropping that pail on Tonda's head? It was an accident. Not the first accident you've had, though, was it? Well, there you go, then. If I leave early, nothing'll happen to anyone. And you can cook the fish for lunch tomorrow. You silly sod. All you ever do at the pond is lie around. The only thing you'll catch is more trouble from the mine master when he... Don't I always?
Louisa, I'm glad to see... No sign of the blacksmith. Where can he be? Да пребудет с тобой Бог. Чем я могу помочь? Father sent me to pick up nails, but there's no one at the fort. Aye, sorry, lass. Martin had to go to the castle to talk to Sir Radzig. He's to forge a sword for his lordship. Oh, I see. And has he made the nails for Pa? I'm afraid he hasn't had time on account of that sword. But if you come tomorrow, he'll surely have them for you. I'll remind him this evening. All right. I'll stop by tomorrow. Do that, dear. Oh, and by the way, the girls were looking for you. Which girls? Bianca and Johanka. You should stop by and see them before you go home. You girls must be plotting something. What was it about? They didn't say, but it seemed important. Which probably means boys, I suppose, hey? There's no harm in that, is there, good wife? You were young yourself once and went dancing with boys. Oh, so I'm an old woman now, am I? No, I didn't mean it like that. I'm only teasing you, girl. Dancing is just what you young ones should be doing. Make the most of it while you can. Before you know it, your pa will find you a husband, and you'll have a pack of children to take care of. Let's hope it's not too soon. Thanks for letting me know. I'll stop by tomorrow for those nails then. Not at all. Oh, and another thing, Teresa. Have you seen Henry around anywhere? If he helped his father out more at the forge, there'd be no shortage of nails. I haven't seen him at all. No doubt he's at that swordplay with that so-called combat master again. If he could wield a hammer half as good as a wooden sword, there'd be no shortage of nails. God be with you. Bianca, how come you're up so bright and early? Papa has me running around from dawn till dusk. You know how it is. Indeed I do. I'm glad you're here, Tess. You've got to help me with something. But first, can you go and see Henry for me? He's at the sheepfold by the stockade, as usual. Oh? Playing around with wooden swords again? Aye. He's getting ready for the life of a mighty warrior. Well, at least we know he'll be able to protect you from outlaws with wooden swords. Oh well, boys and their games. Listen, would you bring him a beer from me? But why don't you bring it yourself? If Pa saw me running after Henry, he'd tan my hide. But I can't leave him dry in this heat. All right, I'll bring the beer to him. Thanks. And don't forget to tell him it's from me. Everyone knows all the beer in Skalitz is from you and your pa. You know what I mean. And listen, Tess. Once you've given him the beer, come back to me again. Meanwhile, I'll make an excuse to Pa.
I need you to go somewhere with me, but I'll tell you all about it after. Run along before the beer gets warm. God be with you, Henry. Mind you don't get hurt. Good day. I brought you a beer. I'd say you'd need it after a hard battle. Ah, great. It's as hot as Pa's Forge out here today. That's very sweet of you to get me a beer. Well, I saw you hopping around here in this heat, and I figured you'd work up quite a thirst. Ah, you're right there. Thanks. That's very kind of you. I'll have to pay you back somehow. I'll look forward to it. How come you're training on your own today? You're usually here with that vagabond. What's his name? Vanyek. And he's not a vagabond. He's a wayfaring combat master. Well, it looks like he's off wayfaring somewhere else today. Yeah. More likely sleeping off last night's boozing. Actually, since I've no opponent today, wouldn't you like to have a go? I mean, a bit of swordplay. I could teach you. Me? Swordplay? Sure. Why not? All right then. I accept your challenge, young sir. But I must warn you, I can swat a mouse with a broom with my eyes closed. Yeah, I knew you had the heart of a warrior. Let's go then. Come on then. Show me what you're made of. Whoever is the first to hit the other 10 times is the victor. What if I hurt you, though? Ah, don't worry. I can handle it. Don't go easy on me, Harry. Ah, very good. Henry, really? Well, that is hardly chivalrous behavior. Now, I shall have to fight for my honor. Take that, you scoundrel! Are you all right? Nothing. I'm fine. I'm sorry, I didn't mean to. Are you mad at me? No, of course not. It's my own stupid fault. Well, that'll teach you to go around slapping decent, God-fearing girls on the backside. Let me have a look at it. No, it's only a scratch and a couple of splinters. And I didn't mean to, you know. Show me that. No, really, it's nothing. You know how it is, Hal. He who lives by the sword Dies by the splinter, eh? There now.
By the way, you owe Bianca for that beer. Teresa. Храни тебя Бог. Чем я могу помочь? What else was it you wanted from me? You brought that beer to Henry, then? I did. Uh-huh. And what did he say? He had no one to train with, so we had a bit of swordplay together. You playing with swords? Yes, and as it happens, I did quite well. Actually, a bit too well. I hit Henry on the hand and wounded him. Really, Tess? I never knew you were such a warrior girl. He had it coming, the donkey. Maybe it'll dampen his enthusiasm for adventure. All right, but now I can tell you what I wanted. Fancy a walk in the woods? Right now? You want to court me in the shade of the pines? No. I need to pick herbs for distilling schnapps. Henry's favorite. What herbs do you need? I've got almost everything, except belladonna. I know a clearing where the best plants grow. Belladonna? But that's deadly poison. It is, if you don't know what you're doing. But don't worry, I haven't poisoned anyone yet. Why don't you go and pick it yourself? Pa won't let me go on my own. They say a wolf was seen in the woods recently. A wolf? Hereabouts? So they say. But it was old Blaha who claimed to see it, and he's never sober. Still, I wouldn't want to go there alone. Couldn't your brother go with you? Adam? He'd shit himself if he saw a wolf. And besides, someone has to take care of the tavern. But he could lend us his bow. Good thinking, Tess. Thanks? So, you're going to borrow a bow from Adam, and then you want me to go with you to pick belladonna in the woods? Actually, it's not entirely that simple. Adam won't lend me his bow. The last time he did, I broke the string. You'll have to get it from him. Anyway, I don't know how to shoot. But Stibor taught you, didn't he? Yeah, but that was a long time ago. It doesn't matter. If the wolf sees a bow, he won't come near us. So will you go and ask Adam? You know he's always liked you. Just give him a wink and the bow is yours. You might be able to do that with Henry, but me, well... Come now. You're as pretty as any lass in the province. And once you've got the bow, meet me on the bridge by the lake, alright? Alright, I'll help you. But next time I want something from you, I don't want to hear any excuses about how you have to see Henry. Deal. You're an angel, Tess. Huh. Me and Teresa are going to... Keep an eye on things here while I'm gone. Yeah, sure. Как называешь? I heard you're a really good archer. And that you've even got your own bow. Yeah. I've got a bow. I made it myself. And I can hit the tree behind the tavern at 20 paces. Good heavens, that's amazing. Would you lend me your bow for a while? Lend my bow? To a girl? Well, I don't know, Teresa.
We're going to the woods to pick herbs, and I heard there's a wolf there, so I need that bow. Are you mad? He'll eat you, bow and all. No, he won't. If he crosses my path, I'll shoot him dead. Shoot him dead? Sure. Not with my bow, though. Take my advice and stay at home, out of harm's way. What's wrong? Are you afraid I'll get up to some mischief with it? I won't break it. Stibor taught me how to shoot, and he said I was pretty good. Well, he would, wouldn't he? He's your brother. Shooting a bow takes skill and strength. Supposing I buy the bow off you. Well, I could always make another one. And Pa gives me nothing from the tavern money. All right, then. But it won't be cheap. Is this enough? Ну ты и жмота. That's the nicest pile of coin I've ever made. I mean to say, thanks. May my little bow serve you well. I'll throw in a few arrows, too. God save you, Tess! Чем могу помочь? Мне нужна... В чем дело? Продолжай. Я тебя на пути порублю. Изъянто. Tess. I've got the bow. We can get going. Great. Come with me.
Adam! To me! Что ты творишь? Hey, Teresa, wait. There's a magpie's nest somewhere on that tree. Last time I was passing here, I saw that bird carrying something shiny to its nest. Listen, since you've got a bow, why not try and shoot the nest down? Adam does it all the time, so I'm sure there's nothing to it. I wonder what could be in that nest. I wonder what could be in that nest. Quick before the magpie comes back. God be with you, please. Push. What about that nest, Tess? Or do you want to keep going? What about that nest, Tess? Or do you want to keep going? What about that nest, Tess? Or do you want to keep going? I wonder what could be in that nest. I had a look in the nest. Yeah? And what did you find there? There was a ring in it. Looks like silver. Really? Holy Mother of God! I always wanted a silver ring. But you're the one who shot it down. You can have it. You're giving it to me? Tess, you're the best friend ever. Thank you. I'll wear it to the dance this evening. Come on, let's go and pick those herbs before it gets too late. I wonder what happened here. I saw it the last time, but no one reported anything in Scarlet. Do you think they skidded up the road and something devoured them? Maybe a wolf? I thought you didn't believe in the wolf. I don't. I didn't. Better keep going. Come on. We'll turn into the woods here and go uphill a bit. Follow me. Sweet little garden, isn't it? I never met anyone here, but it's always well kept. Probably some witch. Who else would keep a garden in the woods?
It's a shame that witch doesn't grow belladonna, too. Did you hear that? We'd better keep going, alright? We're nearly there. We'll go along the road here, and then come back. God save Louisa. This is the place. I'll start picking, and you keep a lookout. What should I do if the wolf turns up, though? You've got a bow, right? Don't think about it. Just shoot him. Besides, you've got Tinker. Although, I'm not sure he's any match for a wolf. Shouldn't I help you pick herbs too? No, I'll manage fine on my own. Alright, I'll keep watch. I'd better pick as much as I can carry. Mother of God! It's the wolf! Teresa! Do something! Chase that beast I thought those rumors about a wolf were just idle talk. Idle talk, indeed. If I'd been alone, that beast would surely have That was a funny-looking wolf, don't you think?
I reckon it was actually a wild dog. Wolf or dog? It was a monstrous beast. Henry will never believe this. Did anything happen to you? No, I'm fine. What will you do now? I'll go back to work at the tavern. Thanks for coming with me, Ted. All right. Teresa, I'm glad to see you. Прямо за ним чинить все пришлось. Поверить не могу. Все знаю его на хватило. Why do you keep going on about it? What's it got to do with me? I keep telling you, I don't know nothing about any silver. I'm a miller. Flour is what I know about. If someone's stealing silver from the mines, why don't you talk to the mint master about it? Well, we did. He was the one that brought it up. It's our job to ask everyone who lives nearby if they saw anything suspicious. Then good luck with that. Because in case you haven't noticed, everyone around here lives nearby. Job. You're of no use to life. Too delicate to stand the smell of manure. While the likes of you sleep in it. And I studied so I wouldn't have to do such menial labor. Can you come here a minute?
Johanka, what's up? I was asking around for you. There's something we have to talk about. Are you going to the dance this evening? I'd like to go and have a look, if I have time for it. Why? Do you want to borrow my dress? No, nothing like that. I've got a dress, but I don't want to end up dancing on my own, if you know what I mean. What? You want me to dance with you? Imagine what folk would make of that. No, silly. I want Matthias to dance with me. So, what's the problem? Just go and tell him. You've had your eye on him since the Harvest Festival. Surely you must have noticed by now. He hasn't. I'm at a loss what to do. What is it you see in Matthias? What about Matthew or Fritz? You'd have it a lot easier with those two. All it takes is a twirl of your skirts, and they'll be fighting over who dances with you. Fritz? Are you serious? He's an idler and a half-wit, and he stinks. And Matthew isn't much better. For all his smart talk, he's as slimy as a toad. But Matthias is handsome and kind. He's sweet and honest and... I get... Well, he is. So you'd like Matthias to take you to the dance, but you don't want to tell him? That's right. How in heaven's name do you want to do it? Easy. You're going to steal his lucky dice. What? How is that? If you can get your hands on it without him noticing, he'll be wandering around saying to himself, "Where?" And then, "God be with you, Matthias. You didn't buy an..." And he'll say, "Aye, Johanka." "Oh, I found it near the tavern." And then he'll finally get the message. "Oh, the dance. Yes." Of course. Then he'll take me... Well, that's... You painted a very pretty picture, no doubt. But do you think it'll really work? I'm absolutely sure it will. Why don't you just steal the dice? And if he caught me doing it? You think he'd go dance? But you... Well... Right. We're all a pack of thieves. All right, then. Thank you, Tess. Hang on, though. He was saying at the tavern yesterday that he keeps it in his... Go and see Fritz first. I heard he's always got some lockpicks. Me? Pick locks? Well, then... But whatever you do, don't get... And not a word to Matthias. God be with you, Teresa.
Как пожелаешь. Listen, Fritz, I hear you know something about opening locks without a key. Sure. All you have to do is charge at the door. Shoulder first. I don't want to break down a door. I want to pick a lock. Ah, you want a lockpick then? Shh, not so loud. Well, I can give you some. But you know what they say. Not even a pig grunts for free. That's the stupidest thing I ever heard. Who says that? Mostly me. And everyone thinks it's fucking clever, so bugger off. Hey, Fritz, how about giving me a couple of lockpicks for free, eh? After all, we've known each other since we were little. Alright, but just this time. If you break them, don't expect to get more for free. Just two? You said a couple, didn't you? Will you teach me how to pick a lock? Sure. For a few groschen. What about this? Маловато будет. Are you yanking my pizzle? I can't get drunk for that. More. A skill like that is worth its weight in gold, you know. Will you teach me how to pick a lock? Sure. Satisfied? Этого маловато. It's easy as fuck, unless you're all thumbs. Listen, you've got to find a spot where the lock catches and press on it. And only then can you turn it. Nice and light though. No jerky movements. Like when you're caressing a girl's... that is, I get it. Thanks. Ссылку. Tell me, Matthias, what do you think of your hunker? Johanka? Yeah, she's a nice girl. She helped the lads and me out of a few scrapes. Actually, she's always been good to us. Why do you ask? Your hunker's a very nice girl, all right. Haven't you noticed maybe she's nice to you more than the others? Me? How do you mean? She's shy. You know how it is. You mean... she likes me? Supposing you were to ask her to the dance this evening. Really? You think she'd go with me? Well, I suppose I could, but... Wait, though. Maybe I should have a bit of a wash first. What do you think? Don't beat around the bush. Just go and ask her. There's nothing to it. Oh. All right. I'll try it. Whatever the ailment, I've got the remedy. Да пребудет с тобой Бог. Тебе что-нибудь нужно? About Matthias. Yes? Tell me everything. I had a chat with Matthias and told him everything. What? Oh my god! You traitor! But he said he'd be happy to dance with you. I can't believe you'd... Wait, what did you say?
I said he'd be very happy to dance with you. Just like that? What more do you want, an offer of marriage? He'll come to you and invite you. That's all. He's coming here! Oh my god, I have to get ready. Thanks, Tess. Thank you. Is that what you call an honourable profession? Even the horses are more fragrant than you. Honest work doesn't stink. I went for those nails, but the blacksmith is with Sir Radzik today. All right, leave it till tomorrow then. No hurry. Right now, I need something else. Quick. What's up? The guards were here asking around. They said someone's been stealing silver from the mines. Can you go and tell Stibor? He went to check the fish trap below the bridge. All right. I'll go and talk to him. Pa sent me. The guards were here asking about silver going missing from the mines. Oh, shit. Oh, shit. All right. All right. Listen, Tess. I need your help. Just say the word. What do you need? We need to pick up a sack from one of the mine shafts. I don't suppose it's a sack of flour you're talking about. It's silver ore. Sweet Jesus. You fellas haven't the sense you were born with. But family is family. Thanks, Tess. I'm sorry to drag you into it, but I can't manage it on my own. Where did you hide it? That's the thing. It's at the bottom of a flooded shaft. Samuel was working there before. You dragged Samuel into it too? No. Samuel knows nothing about it. So why don't you just go and get it? I don't know how to get to it. For heaven's sake, Stibor! Do you know where it is or not? Yes, but you see, when I was carrying it out, they stopped me. I was standing on this wooden walkway and I dropped it over the edge so they wouldn't catch me with it. And now I don't know how to get to it. All I know is it made a splash when it fell. And how are we supposed to find it? Go crawling through the whole mine? No, I've got an idea. Samuel knows that area. He'll know how to get to the shaft. Oh no, Stibor, forget it. You're not going to drag Samuel into your dangerous games. Christ, no. What do you take me for? All he has to do is draw a map, and we'll do the rest. Stibor, we don't have to get Samuel involved. Let's just find it without a map. Without a map, we'd just end up getting lost in the dark. Come on, you don't have to tell Samuel what it's for. So we'll get lost in the dark then. Samuel has nothing to do with this, and it's going to stay that way. We'll go without the map. We'll have it your way then. But mark my words, this will end badly.
Ты, какого черта ты здесь шастаешь? Немедленно сматывайся отсюда, а то не сдобровать тебе. How do we do it? That fool Nimoy is keeping watch. It'd be best if we split up. I'll get rid of him, and you can sneak in. All right. Let's get it over with then. Once I get rid of him, you sneak inside past the bushes. And take a torch with you. It's as black as pitch in there. Just make sure no one sees you, though. Good luck, Tess. Hey, Nimoy, you rogue! Come here a minute.